Okay, so ang topic natin today is you want to become a success, so you then dare to fail. Okay? Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. So yung mga taong mas malaki failure, mas malaki ang achievement ng mga tao na yan. Okay, so guys, ginawa ko tong topic na to because uh, unless na maging uh, manhid na tayo sa failure, okay, at hindi na natin nararamdaman yan, that's the time we become successful. Okay? Kaya, kumbaga, nakarating man ako sa kinalalagyan ko today. That is because sobrang tigas ko when it comes to failure. And yun yung isang bagay na gusto kong maintindihan nyo today. No? Siyempre ako, ang dream ko sa inyong lahat, maging successful kayo. No? Yan ang hinangad ko ever since sa inyong lahat. For you, every one of you to become successful. And siyempre, again, sabi ko nga, the greatest enemy, okay, greatest na enemy mo and greatest na nakakampi mo is yourself. Yan lang ang sigurado dyan. Kaya nga dapat kakampi mo sarili mo, hindi mo kalaban yung sarili mo. Okay? So, yan. So, if you will be able to control your emotions, kaya nga sa amin, lagi ko sinasabi, ang leaders, they conquer their emotions. Hindi yan madalamhati, hindi yan madamdamin, no? Hindi yung tuwing kausap ko na lang, walang kinuwento, kundi puro dalamhati, saka problema. Hindi po tayo pwedeng ganun. No? Hindi po tayo magiging successful pag nasa ganun tayong punto. Okay? So, dapat nandun tayo sa nakukonquer natin yung emotion natin. Okay? So again, if you want to become successful, dare to fail. Okay? You dare to fail. I could still remember dati bumili ko niyan libro na yan. 3 series yan eh. Sayang lang nawala na yung mga libro ko na yan. No? Yung Dare to Fail na book. And actually, most of my training sa NDO galing dun sa libro na yan. And napakaganda nun. No? Nung nabasa ko yun, yun din ang nagkaroon ng malaking impact sa akin na most of the people who become successful have failed a lot. Okay? And yun din yung nagpatibay sa akin. Okay? Now, the most successful people in life have failed the most times. No? Katulad nga sinasabi ko, most of the people na pag ginugel natin yan, most of the people na naging successful at malaking success na narating sa buhay was yung mga tao na naging failure din sila o nag-fail sila. Okay? Taking risk and falling down flat on our faces is part of life. It makes us into who we are. In fact, mas matindi pa nga, di ba? Yung ba, kumbaga lumagapak ka, una mukha mo. Okay? Yun yung ibig sabihin dyan. So, ganun kumbaga ka sa tinding failure. No? Sobrang sakit na failure yung pinagnanasan mo na sobrang nakakaya. Okay? Well, in fact, that makes us who we are. Okay? So, dito kasi, kaya nga lagi ko sinasabi na mas maganda hindi na tayo tinatabilan ng failure. Darating yung point na makapal na yung mukha natin, hindi na natin nararamdaman yan. Okay? And because pag dumating yung time na yun, that's the time na mas makaka-action tayo ng hindi hinto, ataw, hindi. Tuloy-tuloy. And that's the time we become successful. Okay? Sabi nga ni J.K. Rowling, okay, ito po yung gumawa ng Harry Potter na book. Sabi niya, it is impossible to live without failing at something unless you live so cautiously that you might as well not have live at all. In which case, you have failed by default. No? So, kumbaga, sabi niya gano'n, napaka-imposibleng mabuhay na hindi ka magpe-fail. Okay? Ngayon, kung sobrang ingat mo naman, mas mabuti pang hindi ka na nabuhay. Kasi, in the end, nag-fail ka rin. Kasi wala kang sinubukan na kahit ano. Tama? Kaya nga, kumbaga, kung papansin niyo lately, nagkaroon ng mga CSL na kayo nag-handle. And right now, nagkakaroon ng mga business seminar na hindi ako nag-handle. Grupo ni Risa, grupo ni Jupiter, grupo nila Melchor. Because I want you to fail, guys. No? Because when you fail, you learn. And when you learn, na kumbaga mas nadidevelop nyo, in fact, mas nagiging on the long run, mas magiging maganda pa yung effect sa inyo. Because again, there are system that will work for me and there are system that will work for you. Okay? In fact, Risa was one of the good example na napakarami niya ng innovation na nagawa ngayon. No? Applying. Pero dati, nung sinasabi ko yan, sabi ko, hindi ako tinatamad, hindi sa ayaw ko mag-business seminar, no. Pero right now, naintindihan na ako ni Risa. And soon, maintindihan ako ng ibang tao na tinuturuan ko or pinupush ko to stand up on your own. Okay, darating yung point na magiging katulad na kay ni Risa na maintindihan nyo na mas mag-grow kayo the moment na you are doing it on your own. Okay. Now,
Ito, one good example, when a baby is first learning to walk, she's going to fall down many times. This is impact its failure. Okay, di ba habang naglalakad yung bata, yung unang lakad niya, hindi natin maalis yan. Madadapa at madadapa yan. And yung pagkadapa, ang tawag doon failure. Okay, but if you ask any mother about their baby's ability to walk, and she will wholeheartedly declare that her baby will one day walk. Kumbaga yung nanay, pag tinanong mo siya, kung makakalakad yung baby niya, of course, sabihin niya, someday makakalakad yan. She might fall down many times, but she will surely walk. Okay? So sa buhay, ganun eh. Tama? Kumbaga, yung bata na nga eh. Diba? Sa unang practice niya na paglalakad, hindi mo maaalis na madadapa yan. Magpipail at magpipail yan. Okay? Pero there will come a time, parang kayo, kung siguro naman lahat kayo nakakalakad, nakakatakbo pa. Tama? If you were able to overcome yung time na nadadapa ka ng bata ka, sana ganun kasimple i-handle yung failure right now na malaki ka na. Okay? Kasi failure din naman yun eh. Pero hindi naging ganun kasakit sa'yo. Diba? And in fact, hindi naging ganun kasakit dun sa mother. Okay? And sana, when we fail in this business, no, marami tayong ma-experience, dapat ganun din tayo. No? What we don't realize is just what some people have to go in order to get where they are in life. Okay? Ibig sabihin, marami tayong pagdadaanan para makarating tayo sa gusto nating marating. Kung nasan man ako ngayon, okay, mamaya ikukwento ko lahat na naging failures ko. Okay? Part yun, kukwento ko sa inyo. And how I handle it. Like the baby learning to walk, they had to fall down and fail many times. Okay? Just to reach success or yung makapag-start siyang makapaglakad. Okay? Now, success is most often achieved by those who don't know that failure is inevitable. Ibig sabihin, karamihan ng mga taong hindi nagiging successful, yan yung mga taong hindi naniniwala na yung failure bound to happen. Inevitable, ibig sabihin, hindi mo yan mapipigil, talagang mangyayari yan. Okay? So kahit anong gawin mo, inevitable, it's bound to happen, mangyayari yan. Okay? Kaya nga laging sinasabing ganun, if you don't fail, wala kang ginagawa. If you're failing, because meron kang ginagawa. And I know every one of you, no, right now, yung iba na mga member na, natin, no, mga nauna pa sa mga bago ngayon, na nag-handle na ng inquiry, no, na nakapagpaten ng seminar. Right now, we're handling a lot of inquiries, challenges along the way, a lot of failures, no. Pero let's always remember na if you fail, it's okay. Okay, it's bound to happen. At least, ang importante, meron kang ginagawa kaya ka nagpe-fail. And kung meron kang ginagawa or if you keep on moving forward, at least meron kang mapupuntahan. Actually, yun lang ang pinaniwalaan ko ever since. Kaya nga ako, the time that I started, madali nga online ngayon eh. Kasi kung titignan nyo, tao kung saan nag-i-inquire sa atin. Di ba? Ayan, alam yan, nila Harris, nila Claude, nila Melchor, and lahat ng mga downline ko dati na offline. Si Mike Salazar, alam niya yan. No? Most of the people na nag-o-offline, alam nila yan kung gaano kahirap na mag-network, na ikaw ang naghahanap ng tao, pinupunta mo, kakilala mo, kaibigan mo, etc. Naku po, napakasakit sa ulo niyan. Okay, pagtatawanan ka, lulukuhin ka, etc. No, so mas malaking failure ang mga pinagdaanan namin before, no? Lalo na ako na in-invite ko lahat ng kakilala ko, pinsan ko sa mother side, father side, kaklase ko ng high school, college, wala sumama kahit isa. Diba? And those were failures. And wala ko sa kinalalagyan ko kung hindi ko inisip that is bound to happen. Na normal na mag-fail. Okay? You want to become successful, hindi ka magiging successful kung hindi ka mag-fail. Makakatikim ka ng failure. Yun nga lang, again, sabi ko nga, lagi ko sinasabi sa seminar natin, pag nadapa ka, okay, ang importante, ano ang nararamdaman mo at ano mindset mo nung time na nadapa ka. Positibo ka o negatibo ka. Kung positibo ka, you'll stand up, you will keep on pushing forward, that's the time you become successful. Pero kung nadapa ka, negative ka, everyday, ninanamnam mo lahat ng failure mo. Kaya nga sana po sa lahat na nakakausap ko, no, iwasan natin magkwento ng mga negative or magkwento ng mga dalamhati natin sa buhay. No? Although sa sharing, hindi masama po yan. No, yun nga lang, let's not live with that. No? We have to move on. Lalo na, okay lang yung past eh. No? Pero yung pinagdadaanan natin ngayon kung everyday, no, lahat ng failures na pinagdadaanan natin, dadamdamin natin yan. Believe me, okay, masisira diskarte mo, mawawala ka sa proper mindset, and that's the time, darating yung point na hindi ka na naniniwala sa bagay na ginagawa mo. Just the time, mapupunta ka sa quit. Okay? So, let's be positive that
failures are bound to happen. So along the way, habang na-experience mo yan, at least positive ka. Nangyayari to sa akin, nagpe-fail ako in every aspect, mamaya didiscuss ko yun. But the most important thing is, alam ko na success ko yung tinatrabaho. Tama? Now, 4 reasons why failure is a part of the road to success. And you should embrace it. Again, failure is part of the road to success and you should embrace it. Kailangan yakapin mo yung success. Kumbaga magpasalamat ka, okay, na nagpe-fail ka. Kailangan yakapin mo yung failure if you want to become successful. Magpasalamat ka na nagpe-fail ka. In life, it's necessary to fail. Failure is your stepping stone. Okay? Kaya, ako every time I look back, lahat na naging failure ko, lahat po yan, because of the failures na pinagdaanan ko at na-correct ko, that's the reason we became successful. Okay? Kumbaga, kung titignan po natin, like, what's happening right now no, sa Facebook with all the challenges na pinagdadaanan natin. Well, in fact, kanina nga may kausap ako. Yung isang taga-Morocco, no, na bagong magiging member ko. Okay? Siyempre, kinukwento niya yung mga challenges na pinagdadaanan. Sabi niya, pagka galing sa Pilipinas, ganito magiging tax, etc. So, ang dami ng discouragement na kinukwento. No? And sabi ko nga sa kanya, no, naubos nga English ko eh. No? Kasi nga, siyempre, English speaking yun. Okay? So, sinasabi ko sa kanya na actually, kung ano man yung nakaharap sa ating problema ngayon, we don't run from it. We face those challenges. Sabi kong ganun. If we will run from it, never will become successful. Sabi ko, in any business, sa umpisa, walang madali. Walang negosyong madali. Tama? Lalo na when you're starting. Okay? Sa umpisa, you will need to sacrifice. Sa umpisa, napakaraming challenges na darating sa'yo. But again, if you're in the proper mindset, instead of being overcome by challenges, you overcome it. Sabi ko, that's the time you become successful. Kaya in-example ko pa nga sa kanya yung sa sperm cell, di ba? Sabi ko, 300 million sperm cell. Sabi ko, kahit na ang Diyos hindi pinadali para sa atin. Imagine mo, 300 million sperm cell, isa lang ang magiging tao. Di ba? You have to fight your way para maging tao ka. Okay? Sa 300 million na sperm cell, isa lang magiging tao. Ibig sabihin, hindi ginawa ng Diyos na madali para sa'yo. Okay? Kailangan mong lumaban para mabuhay. Sabi ko, kung yun na-survive natin, how much more? Ito, we're just facing a little challenge. The way I look at it, it's a simple challenge. Kasi sabi niya, mahirap kasi magpadala ng pera from Casablanca, from Morocco to Philippines. Hindi daw sila nakapagpadala. Pero pag sa Hong Kong nakapagpadala ka, sabi ko, no problem. Padala mo sa Hong Kong sa friend mo, yung friend mo, ipadala sa akin. Problem solved. Isagutin ko yung charges ng padala sa akin because doble padala. For now, sabi ko, no problem. Sabi ko, di ba, that's so simple. It's problem solved. Di ba? Kaya sabi ko, sometimes, sobrang laki ng tingin natin sa problema na hindi naman pala siya sobrang laki. Okay? And that's the reason nagiging mabigat para sa atin. Kaya nga, kumbaga, ayoko nga siyang tawagin na problema. I want to call it a challenge. Di ba? Kasi mas nakakagana. Okay? Kaya sabi ko, kung tutusin, wala, napakalit ng nakikita ko ahead of us. And sabi ko, if you don't share the same vision, mas maganda that you don't join. Diba? Kasi mas mahirap na eto yung gusto kong puntahan, hindi mo pala nakikita yung gusto kong puntahan. Tapos sabi niya sa akin, siguro na positive na siya. No? Kaya sabi niya, no, I will do my best. Let's do this, sabi niya sa akin. Sabi kong ganun, siyempre, kinorek ko siya. No? Sabi kong ganun, to become successful, our best is not enough. No? We have to do whatever it takes just to become successful. Because what if our best is not enough? So we will stop. Sabi ko, that's not how the way you should do business. Okay? Kaya nga sabi ko, yan tuloy. Nagsalita ng negative, na sermonan ko tuloy. Diba? Pero guys, sometimes you have to hear what you have to hear. Okay? Because syempre, kumbaga sa magulang, gusto kong mapalo ko kayo ng mas maaga. Kasi pag napalo ko kayo ng mas maaga at nasermonan ko kayo ng maayos, then, if you buy it, sabi ko, if you buy it, then you'll become successful. Kaya nga sabi niya sa akin ganun,
Kasi kailangan natin mabenta yung mga napkin, yung mga K-pad dito sa Morocco eh. Kasi kailangan, kahit na MLM yan, makakuha sila ng customer nila. Sabi ko, no, you're wrong. Sa grupo ko, walang kahit isang nagbebenta. Sabi ko, sa mga grupo ko na OFW, yung iba hindi pa nakahawak ng produkto. Pero, how come we are earning? And how come we are continuously growing? Okay, because we do it differently. Okay, sabi ko, this is a group of people not selling a product. This is a group of people using the same kind of product. So sabi ko, we are not selling the product. We are selling the message. Okay, so that's the way we do it. Okay. So guys, napaka-importante that we should be positive. Napaka-importante na maging positive po tayo. Okay? Kasi kung hindi po tayo positibo, okay, then magiging mahirap para sa atin, okay, to become successful. Kaya kailangan, when you're faced with failures at negative ka pa, ay wala ka na talagang kapupuntahan. No? Pero kung napaka-positibong tao, magiging positive ang tingin mo every time you fail. Okay? Again, let's go back to this one. 4 reasons why failure is a part of the road to success and you should embrace it. Okay. When people are successful, we always focus on their success, not on the years of struggle, failure, and trying again and again. Sabi ko nga ganun, minsan pag nakikita natin, National Bookstore, napaka-successful, sobrang yaman. Honda, napaka-successful, sobrang yaman. Kumbaga, nakikita lang natin sa kanila yung success na meron sila, pero hindi natin nakikita yung failure eh. Okay, na pinagdaanan nila. Okay. So, saan na ba ako? Yun. So when people are successful, ayun, we focus on their success, not on the years of struggle, failure, and trying again and again. Okay? So again, nakikita lang natin yung success na meron sila, no, yung yaman na meron sila, pero hindi natin nakikita yung mga pinagdaanan nila. Okay? Every time makikita natin si NDC, napaka-successful na tao, Gokong Will, Lusutan. Pero I tell you guys, 3 world war ang pinagdaanan ng mga tao na yun. So ibig sabihin, ilang beses silang kumita na zero, kumita na zero, kumita na zero. Diba? Kaya nga sabi ni Henry C., during times of World War, it's good. Why? Because that's the time, it's an leveling point siya. Ibig sabihin, lahat ng mayaman, mahirap uli. It's the time to start again and excel kung sino uli mas magiging mayaman. Kasi bumalik lahat sa zero. Diba? Sa kung titignan nyo, they're so very positive sa outlook nila. Kaya yung World War is a failure, pero sa kanila, it's a success to start again. Tama? So again, makikita natin, napaka-successful nila, pero ilan ng pinagdaanan nila na na-overcome nila. Pero nakikita lang natin yung maganda sa kanila. And guys, along the way, as you're doing this, tandaan nyo guys, ginagawa nyo yung sarili nyong pelikula. So yung sarili nyong buhay, yung sarili nyong success story, ginagawa nyo. Kaya nga lagi ko sinasabi, pwedeng sa the end ng buhay o ng pelikula mo, patay ka. Yung bida, patay. Yung mga nag-quit, yung uminto. Or pwede naman sa dulo ng pelikula mo, buhay ka. Okay? So, ibig sabihin, nag-success ka. Okay? O, depende na sa iyan kung ano gusto mong pelikula. Patay ka o buhay ka sa dulo. Ako kasi pinili ko buhay eh. Diba? So, ako yung bidang buhay. O, depende na sa inyo kung kayo yung bidang buhay o bidang patay. Okay? Now, we only see the bright side and don't want to or forget about the years of hard work. While those years mostly bring the most inspiring and motivational stories. Kumbaga, mas maraming tao na ang gusto lang yung masasaya. No? Pero yung mga time na pagsisipag, time na malungkot, no? Time na sacrifices kung saan nandun yung mga motivational or inspiring stories na nabubuo. Okay? Kasi nandun sa mahihirap na panahon yun. Tama? Maraming tao yun ang ayaw. Kaya nga, meron tayong mga members na hirapan, na-quit. Nahirapan ng konti, na-quit na. Okay? Pero syempre, okay lang yun. Kasi, kaya ngayon ang sinasabi ko, 95% mayaman, 5% mahirap. You have a choice. Pwede ka mamili sa mayaman na sa mahirap. But again, hindi magiging madali. Along the way, may mangyayaring challenges na mabigat para sa'yo. Nasa sa'yo kung magtutuloy ka o hindi. Okay? So, it's a choice that we have to make. Number 1, failure is life's greatest teacher. Okay? So,
Kaya napaka-importante ng failure. Kasi because of failure, marami tayong natututuhan. In order to grow, you need to fail. Okay? It's like ultimate lesson. Failing will happen no matter how hard you try to avoid it. So you might as well have a no-fear attitude towards it. This does not mean you should expect to fail, but when it happens, accept it. So ibig sabihin, katulad na sinasabi ko kanina, no, it's inevitable, it's bound to happen. Kahit anong mangyari along the way, as long na tinatrabaho mo yung success mo, walang smooth road to success. No? Kasi kung smooth ang road to success, lintik, napakaraming successful. Kaya nga bilang yung taong successful because it's not a smooth road. Hindi siya madali. Okay? Pero having a no-fear attitude, okay, no-fear attitude when it comes to failure. So that's the greatest recipe to become successful. Okay, hindi ka natatakot na mag-fail. Kaya nga ako, ang dami kong trial and error habang ginagawa ko lahat. Okay? And even na ngayon, ginagawa pa natin. Kaya di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, even yung mga application, they are making an update. Di ba? Minsan, ang Facebook, magugulat ka, bumabagal. Okay? Why? Kasi nag-update din sila. They experience failure. Okay? But through those failures, or ba, yung katulad ng huling pinagdaanan ng Facebook na nahack yung lahat ng data nila. Okay? So, ang daming nahack na data. So, that's one failure. Pero bilyonaryo Facebook. So, even if you suffer that kind of setback, it's okay. But it's a time to learn na dapat na lalo mong ingatan yung data na meron ka. Or in any business, every challenges na darating sa atin, it will teach us how to improve more kung ano yung mga bagay na pwede natin gawin. Okay? Kaya nga dun sa mga nagbi-business seminar na on their own, right now, may experience nyo na kung ano yung mga pinagdadaanan ko, kung ano yung experience ko. And believe me, every failure na pagdadaanan nyo, that would be the best teacher para sa inyo. To improvise, to innovate, to find ways kung paano nyo mas ma-improve yung crap na ginagawa nyo. Okay? Now, failures make us rethink, reconsider, and find new ways and strategies to achieve our goals. Actually, ito yung one characteristic ng MPH. Tama? So, we never focus on old school. Okay? Kaya nga, marami nag-go online, nasa old school yan. Ako, ayoko mag-old school. Okay? Ibig sabihin, I don't stop with what I know. Because what you know now, okay, is obsolete 5 years from now. Okay? So, we have to upgrade kung paano nag-upgrade ang cellphone, ang iPhone, di ba? iPhone 10 na. Every year, actually, ang cellphone niya, every year nag-upgrade. Tama? Although, syempre, wag tayong every year, masyado tayong matagal. That's why, everyone, we are making an adjustment, ang Facebook, gumagawa ng maraming adjustment, kaya nga, kumbaga, na-block tayo lahat. Pero, come to see, right now, kumbaga, na-solve pa rin, Tapos, yung ginawa kong Facebook, na-block ako. Yung ginawa ko kay Neryl, na-block din ako. Okay? Pero sabi nga ng brother ko, because brother ko, sobrang dami niyang ginawang Facebook, nakakatuwa, He learned a lot from his mistake na ginawa niya. Pero sabi niya sa akin, Tol, madali lang yan. Pag na-block, picture ka sa puting pader. I-send mo yung picture, man-block. Wow, totoo nga. Nag-picture ako dito sa puti. Sinend ko sa Facebook. Yung Facebook ko, na-block, bumalik. Yung kagagawa ko lang, na-revive ko. Si Neryl, ganun din, na-block. Nandun pa naman yung ads niya nakakunik. Sabi ko, picture ka sa puting pader. Or puting background. Sinend niya sa akin, sinend ko, na-unblock. Okay, so ibig sabihin, yung failure na pinagdaanan ng kapatid ko, natuto siya kung ano yung tama. And because of that, natuto rin ako sa kanya. Para ma-retrieve ko. Dati, may mga ginawa akong Facebook na block. Nag-picture ako sa kama ko, brown yung background ko. Ayun, na-block ng todo. Hindi na nabalik. Yung pala, puting background lang, solve na. Tama? So again, our failure is our best teacher. Okay? So, marami po tayong matututuan along the way. Kaya nga dun sa mga sumasakit ang ulo, kila Melchor, etc., about sa pag-attach ng Paymaya. So, don't worry. Minsan kasi, hindi nata tinatanggap pag nag-update. Or, minsan it happens. Pero, continuous lang. Mag-update uli yan, then tatanggapin uli yan. The way it happens to me. Okay. Okay. Now, number 2, failure will make you reach your potential. Okay, dapat to your full potential. Failure will make you reach your full potential. Okay? Kumbaga, kung kilala mo ako dati at makikilala mo ako ngayon, syempre ibang klase na ako nakausap mo ngayon.
And in fact, sabi ko nga, up to now, hindi ako naniniwala na ito lang ako. I know I could be more higher than this one. Okay? So, I want to maximize my full potential. Sabi nga sa statistic, di ba, doon sa dinidiscuss natin na your mind is your most powerful tool. Na sa 100% ng utak ng tao hanggang sa mamatay siya, 20% lang na maximize niya. He was not able to use 80% ng utak niya. 20% lang. Okay? And the same with our potential. Imagine ko ano yung kung ma-maximize natin yung 80% ng utak natin, ay grabe potential na mailalabas natin. Okay? But the point is, still, kumbaga pagka nagwe-weights ka, nagpapalaki ka ng katawan, para lumaki katawan mo, kailangan mas mabigat buhatin mo. Okay? So para mas ma-harness yung utak mo, mas ma-harness yung potential mo, dapat mas maraming failure ka na pagdaanan. Kumbaga yung failure parang yan yung weights eh. Mas mabigat, mas marami, okay? Mas magiging matibay ka, mas magiging matigas ka. Kaya nga sabi ko dun sa foreigner na nakausap ko, sabi ko sa kanya, panoorin mo tong video na to. Actually, i-share ko yung video na yung panoorin nyo. Yung Elon Musk, The Real Iron Man. Panoorin nyo yun. Sabi ko nga sa kanya, sir, panoorin mo tong video na to. Yung pinagdaanan niya rito, na failure na sobrang hirap, na kumbaga, pag kinumpara natin yung nakaharap sa atin, wala siya sa 1% ng yung pinagdadaanan natin, wala sa 1% ng pinagdaanan niyang tao niya. Kaya sabi ko doon sa forum niya, panoorin mo yan, then pag napanood mo yan, mag-usap tayo uli, makakasabay ka na sa akin. Kung bakit ganito ako katigas, kung bakit ganito attitude ko. Okay, kaya sabi niya kanina, sige sir, bago ko matulog, panonoorin ko yan. Okay, kaya mamaya uli siguro, kausap ko uli siya. Okay, at least pag napanood niya, alam niya na yung problemang kinukwento niya, yung challenge na kinukwento niya, lintik, wala sa 1%. Okay, baka nga wala sa 0.01% ng pinagdaanan ng tao niya. Okay, so dapat yun, hindi pinoproblema yung ganun, pinagtatawanan lang. Okay, kaya sa akin, hindi ako madaling matrigger ng ganun. Okay, pero thankful ako kasi sa bigat ng mga pinagdaanan ko, which is mamaya i-share ko. Now, in order to reach your ultimate potential, your personal best, and make the impossible possible, you need to push yourself. Go to the absolute limits and definitely not fear failure. When you have a no fear attitude and embrace failure, it will maximize your motivation, determination, and perseverance. Again, kapag ka meron kang no fear attitude, okay, mas lagi ka magiging motivated, determined, okay, and persevering. Kaya kumbaga, isa, positive ka. Okay? Second, no fear attitude. Kailangan, hindi ka takot when it comes to failure. Hindi ka takot madapa, hindi ka takot magkamali. Kaya nga yung ba, sinasabi ko, sige lang, handle lang ng inquiry, nandyan lahat ng tools. Kung magkamali ka, okay lang. Diba? At least natututo ka. Ako, meaning ko po, kung nagawa ko lahat ng handling objections, nagawa ko lahat ng mind setting, nagawa ko yung business seminar na gano'n, na kahit hindi ko na nga i-close yan. Okay? Nag-positive pa rin yung mga tao, nagme-message pa rin sa akin. Katulad kanina, napakaraming nag-message sa akin. Sir, naka-attend po ako ng seminar. Hindi ko nga sila kilala. Hindi ko rin na-close yun. Okay, noong time na umattend sila, kahapon yun. Ang na-close ko lang naman yung umaga na, so hindi ko rin sila na-close. Pero still, they're so positive. Okay? Yung ibang nag-message po na na-invite nyo. So kung na-perfect ko man yung mga bagay na, because napakarami ko pong trial and error na ginawa. Okay? Napakaraming adjustment. In fact, the business seminar was adjusted many times. Diba? Alam nyo yan. Kasi lalo na po yung mga nauna. Na-convince kayo dun sa mga naunang business seminar pero ilang beses nating in-improve just to make it more convincing para sa mga taong umatin. Diba? Okay. Now next. Number 3, failure brings character and humbles you. Okay? Actually, ito yung pinakamaganda. No? Mas lalabas yung kasi sabi sa akin, actually, sabi nga ni boss, hindi ako tumitingin kasi sa galing ng tao. Tumitingin ako sa karakter. Okay? Yan ang tinitignan ko sa tao. Hindi yung galing, yung karakter. Kung sino ka. No? So, natutuwa ako because every time I look back, yung mga nakaka-chat ko sa inyo, sila Ma'am Leila, sila Melchor na, sila Claude, sila Harris, no? These are my yung mga protege ko yan noon eh. Di ba? Kumbaga, looking way back kung sino kayo dati saka sino kayo ngayon. And sa iba ng mga members natin na nung nag-join kayo dati at ngayon, kung paano na kayo mag-isip, paano kayo magsalita.
the way you maximize your time, ngayon na sobrang positive ka na, pag-iisipin mo, because of the things na natutuhan mo, na bago yung karakter mo eh. And along the way, as you face a lot of failures na pagdadaanan mo, lalong mas ma-improve yung karakter mo eh. Kumbaga, kung idol na idol nyo ako, is because na-improve yung karakter ko because sa mga pinagdaanan ko. And that's because I did not run from it. Okay, I faced it. So, dapat ganun din kayo. Okay, no one wants to fail because it is bad for our ego. Failure humbles you and will make you evaluate the situation better. When your ego is in charge, you will not learn from the mistakes you have made. You will not be open to other people's view or see the situations clearly. Actually, merong mga tao na nasa ganyan eh. No? Yung may mga ego ba, yung pag nasermonan mo, galit. Okay? Kaya nga sabi ko, dalawang klase ng tao yan eh. Yung isang sinermonan ko na nag-quit at yung isang sinermonan ko na sumunod. Tama? Oh. So, kumbaga, these are the people, kumbaga, every time na nagsisermon ako, every time na mamalo ako through this sermon na ginagawa natin, there are people who will buy the idea, there are people who will resent from that idea. Adelpa is one good example na sermonan ko ngayon. Di ba? O, tapos sabi niya, sir, medyo na-offend naman ako. Sabi niya ganun. So, akala ko nga, di okay, kung na-offend ka, mag-quit ka, good. Kasi ganun din naman. Yan at yan din maririnig mo sa akin. Okay? Pero sabi niya, natuwa naman ako sa kanya kasi sabi niya, pero sir, kahit na-offend ako, sabi niya, gagawin ko to para sa mga anak ko. A-attend pa rin ako ng seminar. And actually, congratulations din niya pala, kaka-member lang din niya. Last week, no? Go for 3 day. Okay. So, nakakatuwa, no? Parang kailan lang, sabi ko, isa to sa mga, baga, pasaway, negative yung thinking niya before. Pero, baga, yung big ship eh. Natuwa ako. Pero, imagine why. Because again, there are two kinds of people. People who will buy the idea, susunod, pag nasermonan, and people who will resent the idea, okay, tatalunin sila ng ego nila. Ay, di bali nang hindi ko gawin yan kaysa masermonan ako dyan. O, okay, much better that you go. Di ba? Because mas marami ka pang pagdadaanan along the way. No? Hindi lang ako, mas marami ka pang makakausap. In fact, iba. Sa mga inquiry lang, ang dami diyang nagagalit, nagmumura. Di ba? Mga manluloko kayo, di ba? Ginaganon ka pa. O, di ba? Eh, baka mas lalo kang kung madamdamin ka, baka hindi mo kayanin yun. Di ba? Ako, tinatawanan ko lang. Di ba? So, mas marami pa po tayong pagdadaanan. So, kailangan medyo ibaba natin yung ego natin. Di ba? Kaya nga, di ba, it's the usual joke. No? Kumbaga, ang pride, parang panty. Pag di mo binaba, walang mangyayari. Di ba? Yung usual joke dyan. Di ba? Kaya ibaba mo para may mangyari. Ganun, parang panty. Okay. Joke lang yan. Okay, now, your ego always want to be right and will get in the way of you in your success. In order to be successful, you have to accept that we were wrong, evaluate, learn, and move on. Okay, again, we have to accept that we were wrong, evaluate, learn, and move on. Oh, again, kaya sa mga taong masisermonan ko, at kung paulit-ulit ko kayong nasisermonan, okay? Huwag kong sasama loob nyo. Kasi mas mabuting i-correct ko kayo kaysa maging habit nyo yung bagay na mali. Tandaan nyo, kinokorek kayo kasi mahal kayo. Mahal ko kayo. Okay? Parang ang bata, pinapalo mo yung anak mo kasi mahal mo. Diba? Gusto mo nasa tama siya. So, ganun din sana. Dapat maging ganun ang mindset nyo. Naging napaka-positibo nyo na, nasermonan ako ni Upline kasi para sa akin yun. Diba? Nasermonan ako kasi gusto ni Upline. Ito yung maging karakter ko. Ito yung maging habit ko. Diba? Para on the long run, ma-reach ko kagad yung success na hinahanap ko. Okay? So again, tapo natin yung ego natin, yung panty, ibaba, yung pride, ibaba. Okay? Para maging successful. Number 4, failure determines the kind of person you are. Again, failure determines the kind of person you are. There are two types of people in this world. People who take failure personally, see it as a permanent situation and give up. Okay? So, yan daw yung unang tao. Yung unang tao, no? Pag nag-fail, yan na, yung mga madamdamin, no? Mga malungkot, mga maiyakin ba? Pag nag-fail, nag-discourage ako, mga ganyan. Tama, di ba? They take it personally. Actually, alam nyo, kaya nga dati pag ini-example ko yan,
Hindi naman lahat ng tao makain sa Jollibee. Di ba? Merong McDo. Ibig sabihin, hindi ikaw yung ayaw. Hindi ikaw yung ayaw niya. Yung produkto mo ayaw niya. Yung binipresent mo sa kanya, ayaw niya. Di ba? Pero hindi ikaw. So, ba't ka madi-discourage? Find people na para sa'yo. Merong para sa'yo. Okay? So, you never give up. Okay? Number 2, there are people who use it as a lesson. Do not take it personally, but see it as a temporary setback. Okay? Kaya pag kami pinagdaan ng failure, mamaya kukwento ko yun sa akin. Kumbaga mo siyang tignan na wala nang lugmok ka na, nandun ka na. Kasi pag gano'n ang tingin mo, sa kinalalagyan mo, hindi ka makakabangon. Okay? Na pag sobrang positive mo na tao, na ang tingin mo na sa failure, no, setback lang. Okay? Kumbaga, parang pause ka lang for a while. Okay? And after that, you will move on. No, natuto ka, then you will move on. Then just that's the time you'll become successful. Okay? In fact, ako natutuwa ako sa karamihan ng mga pumapasok sa top earner, no? Na siyempre pagbabalikan ko dati, ito lang sila eh. Pero right now, ito na sila. Tama? Ayan, sila Ma'am Benilda. Looking way back nung time na sinesermonan ko yan, di ba? Tapos ngayon, na ito na yung attitude niya. And yung iba pa sa inyo, actually marami, sila Ma'am Alma, etc. Okay? Na these are the people na nandun sila sa pangalawa eh. When they failed, na sermonan sila. Tinrate nila na setback, sinunod nila. Yan daw, napakaganda na ng attitude nila, nag-start lumaki yung grupo nila. And that's because, no, they're so very positive when it comes to failure. Kaya sa inyo guys, tandaan nyo, maraming darating habang ginagawa nyo to. No? Dapat, again, failure is inevitable. It's bound to happen. So dapat napaka-positibo natin na, okay lang yan because it's part of what you are doing. Part ng success mo, yung failure mo. Now, we all feel an emotional low after we have failed. That is natural, human and inevitable. But how we respond to our failures what determines our road to success. How do I overcome? Okay, ako, kumbaga sabing ganun. But how we respond to our failures is what determines our road to success. Kumbaga, normal eh. Kahit naman ako, mamaya pag kinuwento ko nga, hindi naman ako sobrang tigas noong time na nag-fail ako ng mga unang-una ko na hindi ko talaga dinamdam. Of course, dinamdam ko. Nagkasakit ako, umiiyak ako ng dugo. Di ba? Kasi na-stress ako ng todo. Umabot ako sa ganun. Di ba? Although mamaya ako, kwento ko naman. It's the way we respond to those failures, no? Magdidetermine yan kung paano tayo magiging successful. Kaya ako naging successful ako, okay? Which is mamaya ako kwento ko. No? Pero kumbaga, how do I overcome? Paano ko na-overcome yung mga failures na pinagdaanan? No? Maswerte kayo because meron ako eh, di ba? Na nagmo-motivate sa inyo eh. Ang challenge ako, wala akong kausap. Ako na yung nagmo-motivate sa sarili ko. In fact, ayoko magkwento ng problema kahit sa pamilya ko. Why? Ayoko sila problema eh. Di ba? So, kumbaga, kung nandun kayo sa sitwasyon ko, napakahirap eh. Di ba? Wala kang lalabasan, sasarilinin mo. Di ba? Pero, how am I able to overcome? Number 1, by listening to motivational videos. Okay, so nakikinig ako ng mga motivational videos, nanonood ako, motivational videos. Dati nga, nung hindi pa uso yan, mga motivational na kanta pinapanood ko, kaya ay pinapakinggan ko, diba, this is the moment. Ay, ini-imagine ko yung sarili ko na darating ng time, successful ako, kumikita ako ng malaki, mayaman ako. Umakit ako sa stage, pinapalakpakan ako ng mga tao. Diba? So pinapakinggan ko yung this is the moment, tapos ini-imagine ko yung sarili ko na darating yung moment na magiging proud yung magulang ko sa akin, mga kapatid ko. Lahat ng mga taong nagtawa sa akin, magugulat sila, nangyari na sa akin. So, ganun ko minamotivate sarili ko dati. Pinaniniwalaan ko kung saan ako papunta. So, sabi ko, okay, nag-fail ako, pero dito pa rin ako papunta. Another, reading stories of successful people and learning from their failures. Gagawin. Ngayon nga, ganda na eh. Dati kasi bibili pa ako ng mga libro, bibili ako ng mga magazine para lang malaman ko. Hindi, ngayon, tatype mo lang, google mo lang. Successful people o kaya famous failure of successful people, yun lalabas lahat yung mga successful na tao na napakaraming failure. O that's the time, basahin mo, motivate ka. Diba? Kaya ibang-ibang ngayon, daling mag-motivate sa sarili. Malang, depende na lang kung talagang sipag ka. Okay? So, how to recover from failure? There are many ways to recover from failure. Once you understand that failure is and how it's meant to serve us rather than hinder us,
you'll free your mind and open your heart to experience the joy of failure. Kumbaga, the moment na maintindihan natin na yung failure, okay, hindi siya hindrance, okay, that's the time na mas magiging masaya tayo every time nagpe-fail tayo. Okay? Kasi, kumbaga, ganun na tayo ka-positive na hindi to hindrance eh. This is our stepping stone. Ito yung magiging dahilan para maging successful ako eh. So, pag dumating yung point na ganun na mindset mo, every time you fail, masaya ka na. Tama, okay lang to, natuto ko dito. Tama, di ba? So, kumbaga, dapat magbago yung perspective natin. Okay, the moment na magbago yan, then, it's easy to recover from failure. Number 1, when you fail, ignore the naysayers. Okay? When you fail, surely there will be the people telling you, I told you so, and you should have listened to me. Diba? Ay, kilala nyo na kung sino yan. Diba? Mga kaibigan nyo. Sabi na sa'yo, huwag ka sumali dyan, walang mangyayari sa'yo dyan. Tama, yan. Diba? Kita mo, nag-invest ka dyan, tagal mo na, wala pa nangyayari sa'yo. Tama? Ako, 2 years ako dun sa isang company ko, walang nangyari sa akin, narinig ko yung mga yan. Diba? I don't care. Why, buhay ko to eh. Diba? Ignore those people, ignore the naysayers. Okay? People will point you in the wrong direction. Again, people will point you in the wrong direction. Remember, you're holding the wheel. Ibig sabihin po niyan, maraming tao magdi-discourage sa'yo, pointing you in the wrong direction, which is not towards your success. Tigil mo na yan, hinto mo yan, wala ka mapapala dyan, huwag ka maniwala dyan, huwag ka mag-join dyan. Those are the people who are pointing you in the wrong direction. But again, you are holding the wheel. Kumbaga, ikaw may hawak ng manibela eh. Bakit ka makikinig sa kanila? Dapat nga sipain mo yan para malaglag sa sasakyan yan. Diba? You are holding the wheel. You drive yourself kung saan mo gustong makarating. Okay? Kaya sa akin, I avoided these people. Kinakailangan umalis ako sa amin. Diba? Avoid negative people. Di in-avoid ko talaga. Diba? So, you don't know ano po pinagdaanan ko at anong mga bagay na ginawa ko just to reach my success. Okay. So again, people around you will point you in the wrong direction. Don't listen to these people. Okay? You are holding the wheel. Ikaw may hawak na manibela ng buhay mo. Ikaw mag-decide kung saan mo gusto makarating. Don't let other people decide for you. Okay? So if you fail, okay lang. Pakinggan yung sasabihin nila. Tama? Alam mo naman that when you fail, alam mo papunta ka success mo. Sila ayaw nila mag-fail eh. Huwag kang magtaka, wala silang mararating. So why listen to these people na takot mag-fail kung alam mo na wala silang mararating? Diba? Sabi nga ni J.K. Rowling kanina, if you're so cautious to fail, mas mabuti pang hindi ka nabuhay. It's much better that you have not lived at all. Mas mabuti pang hindi ka na nabuhay kaysa nabuhay ka kasi useless din, failure ka rin naman. Okay? So don't listen to these people. Number 2, understand and realize that it's okay to fail. Okay? So you want to recover from failure? Kanina pa, paulit-ulit, sinasabi natin, it's inevitable. It's bound to happen. So understand and realize that it's okay to fail. One of the best way to recover from failure is to understand that it's quite alright to fail. If you were to conduct any of a number of searches on the web, you would find countless stories about failure on the world's most successful people. It's okay to fail, but it's not okay to give up. Kaya katulad na sinasabi ko kanina, pag nag-Google search ka, okay, kumbaga, i-Google mo. Pag gini-Google mo yan, okay, marami kang mag-Google na mga tao na naging successful pero napakarami nilang failure. Okay? So, it's okay to fail. But what is not okay is you give up. Okay? So, sabi nga ganun, yung pain temporary. Pain is temporary. But quitting is forever. Okay? Kaya kumbaga, mas mabuti pang masaktan ka na nag-fail ka ngayon because temporary lang yun. Kesa mag-quit ka because nag-fail ka, habang buhay, bibit-bitin mo yun. Okay? And pag tumanda ka na, saka mo maiisip, mas mabuti na sumugal ka nung bata ka kesa nung matanda ka na. Saka ka pala mag-i-stand. Okay? So again, it's okay to fail. Be positive, it's okay to fail. But just don't give up. Okay? Pushing forward and not giving up is quite possibly one of the best way to recover from failure. So dapat,
tapusin na natin. Failure will take you on a journey that you might not want to go on. Okay, but the reality of the situation is that journeys will help to mold and shape you into a better person. So, every time you fail, instead of running, you push forward. Kaya ako, pag nag-fail ako, mag-iisip ako ng paraan. Paano ko isosolve yung kung saan ako nag-fail? Okay, isosolve ko yan. Tama? O nag-fail uli ako, adjust uli ako, isosolve ko uli. Hanggang dumating yung point, the more na sinasolve ko, or the more that I keep on pushing forward, the more na nare-reach ko yung goal ko. Okay? The more na kumikita ka ng malaki. The more na nare-reach mo yung success na hinahanap mo. Kaya nga, instead of damdamin natin pag nag-fail tayo, napagtawanan ng konti, okay? Merong hindi nag-join, na-discourage na. Okay, no, you keep on pushing forward. Find people, show these people na hindi nag-join, na meron mag-join sa'yo. O marami nagsasabi sa'yo, pare, kalokohan yung pinasok mo. Keep on pushing. Show them na kalokohan na hindi ka pumasok dito. Yun ang kalokohan. Ako hindi kalokohan na nandito. Tama? Okay? Oh. Again, next. Oh. If you fail in life, you can use that as a leverage. Ito, napakaganda. If you fail in life, you can use that as a leverage. Not only recover from it, but to help propel you forward in the future. To leverage your failures, you have to illuminate them to your mind. Write out what you failed and why you failed. So, kumbaga, imbis na matalo ka dun sa problema, gamitin mong leverage. Okay? So, kumbaga, lahat na natutuhan mo, lahat ng experience, lahat ng knowledge na binigay sa inyo, lahat na natutuhan mo, imbis na tumakbo ka, maging positive ka, na nag-fail ako, ang importante, natuto ko. Kaya nga sabi ko, di ba, dun sa iba na sumali sa ibang company, in fact, marami sa atin ng mga members na ganyan, no, na sabi, nakadalawa, nakatatlo na, sumali na sa iba't ibang company, hindi sila naging successful. When you learn from that, importante na experience mo. Kaya nga minsan pag may kausap ako, hindi pa nakapag-network, mag-network muna. Pag nag-fail ka, balik ka rito sa akin. Okay? So at least sabi kong gano'n, na-experience mo muna mag-network. After nyan, positive ka na. So willing ka na, kumbaga, kumbaga, mas madali nang i-mindset kasi dumaan na dun sa dapat pagdaanan. Tama. So, sa akin kasi, no, lahat ng pinagdaanan ko, kaya nga lagi kong sinasabi, nag-fail ako ng ganito, kumita ako ng 5 times na nawala sa akin. Nalugi ako ng ganito, kumita ako ng 8 times to 10 times na nawala sa akin. So kung titignan nyo, naging leverage ko talaga yung failure ko. Because dahil doon, di ba? Not just twice, 3 times, 4 times, 5 times more nang nawala sa akin ang kinikita ko. So, hindi ko dinamdam, ginamit yung leverage yung failure ko. Okay? Failure isn't the end of the road. As long as you don't give up. If you still believe in your goals, you can use the failure as leverage to push past the old limitations of your past. Failure gave you, ito yung sinasabi ko, failure gave you the experience and knowledge you need to become resilient and be successful. Okay? So, ibig sabihin, yung failure, hindi lang experience and knowledge binigay sa atin, tinuruan din tayo maging resilient. Okay? Resilience means the capacity to recover quickly from difficulties or toughness. Okay? Again, the capacity to recover quickly. Okay? Ibig sabihin, ayun, sorry. Wait lang ha. Ayan. May nagsulat. Okay. The capacity to recover quickly from difficulties and toughness. Ibig sabihin, kapag na-down ka, mabilis kang makarecover, yun ng resilience. Okay? Kaya nga, dati sabi ng girlfriend ko, pag nadadrive ako, napaka-resilient mo. Tapos kahit sa girlfriend ko, ano yung resilient? Lintik, mababangga na lang tayo, hindi pa rin tayo nabangga eh. So sobrang galing ko daw mag-drive, no? Mababangga na, hindi pa daw nabangga. Kumbaga, ito na, naibalik pa, naibawi pa eh, di ba? The ability of a substance or object to spring back into shape. Kumbaga, piniga mo, biglang bumabalik agad. Elasticity. Okay? So, dapat daw maging, kumbaga, yun ang tinuro sa atin ng failure eh. Kakapaulit-ulit natin na nag-fail. Kaya dapat magpasalamat kayo every time you fail. Kung mausap ka ng tao, hindi nag-join, be thankful. Diba? Why kasi darating yung time, tinatawanan mo lang pag hindi nag-join. Ayaw mo, wag mo. Kaya nga diba, sabi sa akin ni Mike Salazar, Sir, ano ginagawa mo pag ganito sinabi?
Next. Di ba? Ganun simple. Sagot ko. Pahirapan sa sarili niya. Dami naging word. Next. Di ba? So, kumbaga, kung ganun ako, resilient na. No? Because alam ko din, pagka ganun, next na, hanap ako iba. Di ba? Ayaw mo, wag mo. Ganun kasimple. Di ba? So, hanap ako agad. Okay? So, kumbaga, dapat nandun tayo sa ganung punto na darating yung point na sa sobrang dami ng failure na pinagdaanan natin and sa sobrang positive natin every time we fail, okay, darating yung point na parang hindi na natin nararamdaman. Nag-fail ka, wala lang, baga, tulog ka, pag-gising mo bukas, power ka na naman. Di ba? Positive ka na naman, fireman na naman. Dapat ganun eh. Di ba? Oh. Kaya dati sinasabi sa akin ng girlfriend ko yan, grabe no. Lintik ka mga problema mo pero tumatawa ka lang. Kaya sabi ko, malulungkot. May problema na, malulungkot pa. Eh di tumawa ka na lang. Di ba? Kaya nga sobrang kulit ko eh. No? Actually, sila Risa na-experience na nila nakasama nila ako eh. No, medyo makulit ako sa personal, no, masayahin ako. Kaya kahit saan ako pumunta. Kaya nga sabi nila, hindi ako nalolobat eh. Di ba? So, yun yung naging nature ko na eh. Although dati hindi ako ganun. Pero yun na yung naging nature ko. Di ba? Kaya nga nung nakaraan din na nabunggo ako. Sabi ko, kaysa sirain natin ang araw natin dahil nabunggo tayo, huwag natin sirain ang araw natin yan. Maging masaya tayo, okay lang yan. Di ba? Sus, bayaran lang yan. O, kaya nga kahit yung nakabangga sa akin eh. Magbayad sa hindi, okay lang. Di ba? O, ganun eh. Di ba? Nangyari na yun. Wala na akong magagawa doon. Kahit anong mangyari, may magagawa pa ba ako doon? Wala. Nga lang, siguro, kung wala akong pera, baka makipagtalo ko doon. Eh, kumikita ako ng malaki. Kahit bunggoy niya pa ng wasakin, hindi malaking problema yun. Diba? So, yun yung masarap. So, kung titignan niyo po, darating yung point na yung malaking problema para sa'yo ay wala na. Ano nagkukwento yung foreigner sa kanya kanina? Ang bigat-bigat sa kanya ng tingin niya sa problema, pero parang sa akin, sabi ko, napakaliit nito eh. Diba? So, ibig sabihin, kung titignan niyo po, yung resiliency ko, sobrang taas na nung level ko eh. Na mabigat na sa kanya, pero sa akin, tuldok pa lang eh. Nakuha niyo po? O this because napakarami ko ng failure na pinagdaanan at na-surpass. And guys, again, you are making your story. You're starting a new life. Or, yung lagi natin sinasabi, right now you're given a piece of paper to write down everything you want. Okay? And if you're willing to do everything, whatever it takes, to get what you want. No matter, pag sinabi mo kasi whatever it takes, kahit gano'ng karaming failure yan eh. Diba? Kahit gano'ng karaming failure eh, that's doing whatever it takes. Kasi kung nakatatlong fail, ayoko na, that's doing your best. That's not doing whatever it takes. Okay? So again, kailangan umabot ng ganyan yung resiliency natin. Okay? Na hindi na natin nararamdaman yung failure. Okay. Now, these are the famous failures. Number 1, Colonel Sanders, di ba? Yung may-ari. Sanders worked many jobs, yung may-ari ng KFC, no? Including fireman, tire salesman, insurance salesman, and of course, a cook. He brewed up his secret chicken recipe between 1939 and 1940 when he figured out how to pressure fry the chicken in a faster and more consistent product all the time. He was at the age of 50 when that happened. So 50 years old siya nung nagsimula siya dun sa recipe ng manok. People know him because of his iconic white suit and bow tie. Colonel Sanders was the founder of Kentucky Fried Chicken, yet the Sonny Sanders got up to a rocky start in life. In fact, it wasn't until the age of 62. So imagine 12 years, no? That he set out with $105 social security check in hand to pitch his chicken recipe to restaurants. 1,009 folks told him he was crazy, but he didn't give up. No? Diba sabi, sira na ulo mo. Diba, hindi masarap ang manok mo. Okay? And imagine, 62 years old. Okay? 12 years. No? And yung pang 12 years niya, inaalok niya pa lang at naka 1,009 rejection siya. Imagine, bago siya naging successful, it took him 12 years. Tapos minsan natatawa ako sa mga sumasali sa atin, lintik, wala pa nga kayong isang taon eh. 12 years ang nintay nitong tao na to bago siya nakapagtayo ng first restaurant niya. Diba?
1,009 rejection. Hindi pa nga kayo nakaganon. Di ba? Oh, you want to become successful? Then, be positive with failure. Dapat maging manhid ka na sa failure. Oh, ito, Thomas Edison. Kasi alam lang natin, konti lang ng storya ni Thomas Edison. We've all heard the name before. This famous American is attributed with failing over 10,000 times to invent a commercially viable electric light bulb, but he didn't give up. 10,000 bulbs ang sumabog. When asked by a newspaper reporter if he felt like a failure and if he should give up after having gone through over 9,000 failed attempts, Edison simply stated, "Why would I feel like a failure?" Diba? Nung naka 9,000 na failed na siya, sabi ng reporter, "O ano sir, tanggap mo na ba na failure ka?" Diba sabi niya, "Why would I feel like a failure? And why would I ever give up? I now know definitely over 9,000 ways an electric light bulb will not work. Success is almost in my grasp." Imagine mo kung gaano siya kapositibo. Diba? Yung iba sabi, failure ka na. Siya hindi. No, success ako. Because 9,000 na failure ng bulb na sumabog, ang alam ko na hindi alam ng iba. That's why success ako. Kaya kung titignan niyo po, it's how positive we are. We look at failures. Kapag positibo yung tingin mo sa failure, nagiging positive yung yung balik sa'yo. Tama? Tumubon. Oh, since positive ang tingin niya, hindi yung failure, but success kasi 9,000 na hindi nyo alam. Di ba? So mas naging na-excite siya. At least, ang layo na nang narating ko, 9,000 yung nagawa kong mali. Di ba? Alam ko na yung 9,000 na hindi gumagana. Oh. Kaya again, it's the way we look up or positively o yung perspective natin with failures that will make us a success. Oh. Sabing gano'n, this is also the same person whose teacher said he was too stupid to learn anything. Biro mo sabihin sa'yo ng professor mo, this guy is too stupid to learn anything. And fired from his first two employment position for not being productive enough. O biro mo, natanggal ka pa sa employment kasi hindi ka daw productive. O however, Edison through his failures is also the greatest innovator of all time. 1,093 ang napatent niya na invention niya. Along with several others in the UK and Canada. This is someone who refused to ever give up no matter what. Oh. So imagine niyo po si Thomas Edison, bingi. Diba? Pero sa kabila na bingi siya. Okay? 1,093 po ang napatent niya. Imagine kung gaano po siya resilient. No? He never gave up. Oh. It said that in his early days, he attributed his success to his mother who pulled him out of school and began to teach him herself. It's because of his mother and how wholeheartedly she believed in him that he didn't want to disappoint her. Kumbaga, tsinaga siya ng nanay niya. Kasi nga, sabi ng mga professor niya, this is too stupid to learn anything. Di tinanggal siya ng nanay niya sa eskwelahan, tsinaga siya ng nanay niya, tinuruan siya. But that's the reason nandun siya sa kinalalagyan niya today. Alam niyo, there's one thing to learn with this one. Let's have that kind of attitude yung mother ng tao na to. Kung po yung reason kung bakit sabi ko nga sa inyo, meron tayong mga members na napaka-slow. Diba yung tinuturuan mo, sorry minsan kung minsan parang tumataas yung yung tempo, okay? Pero guys, kailangan tiyagain natin. Diba? Kasi wala si Thomas Edison kundi sa tsinaga ng nanay niya. Ibig sabihin guys, sa lahat ng leaders na nakikinig ngayon, and sa lahat ng members that will soon be an upcoming leader, okay, you have to overcome failure, you have to be positive with failure. Because along the way, magkakaroon ka ng anak or member na katulad ni Thomas Edison. Okay? Na slow, hindi magaling. Pero kung tsatsagain mo, kaya mo palang magawang Thomas Edison. Thomas Edison would not be Thomas Edison kundi sa kinaga ng mother niya. Again, gusto niyo lumaki grupo niyo? Gusto niyo maging successful? Tsagain niyo mga tao niyo. Kahit gaano sila ka-slow. Lalo na po guys, if you believe that God is in control, lahat ng taong binigay sa'yo, whether tanga-tanga yan, binigay sa'yo ng Diyos yan. Okay? Nasa sa'yo na kung paano mo hahawakan at i-improve yan. And that will create His success. And at the same time,
your success. Okay? So again, the more na dapat maging matigas ka when it comes to failure. Because magkakaanak ka na hindi magiging kasing tigas mo at kailangan ang taong kagaya mo. O that's why siguro I'm blessed na pinagdaanan ko yun, naging ganito akong katigas because magkakaroon ng mga taong kagaya nyo. Okay? Na on the long run, paulit-ulit sinasabi ko, kung ano yung ginawa ko sa inyo at gagawin ko sa inyo, gusto nyo makabayad sa akin, gagawin nyo lang sa mga taong naniwala sa inyo. Tapos, ganun kasimple. Okay. Next, Katy Perry. Katy Perry. Most people know the name Katy Perry, but they don't hear the struggles that she went through to finally get that breakthrough she was. Perry started her career early in her life, dropping out on high school after freshman year in 1999 to pursue singing. So, ibig sabihin, nag-drop out siya nung high school para kumanta, no, i-pursue yung singing na rin. In 2001, Katy Perry released her first gospel album with Red Hill Records, which was commercially unsuccessful. Ibig sabihin, nag-fail. After selling only 200 copies of her album, the record company ceased operation and subsequently went out of business. Ibig sabihin, yung kumuha sa kanya para gawin yung album niya, no, dahil 200 lang nabenta, nalugi, nagsara. Okay? Dahil sa'yo, nagsara pa tuloy yung recording company. Tama. In 2003, again, she was signed to Island Def Jam, which was also a contract that was terminated. Okay? So, ibig sabihin, di rin natuloy. In 2004, she signed with Columbia Records just to make her the lead vocalist in a band called The Matrix. However, that deal also fell through when Columbia Records shelved the project at about 80% completion. So, another fail. 3 times that he failed. After being dropped from 3 labels, you wouldn't think that Perry would have given up. Tama? Dapat nag-quit na siya. She continued to pursue her career, working odd jobs. Ibig sabihin, nagtatrabaho siya ng iba't ibang klaseng trabaho. And then, part-time. And then after that, nagbaback up siya vocal until she was signed to a newly formed Capitol Music Group in 2006. It was there that she worked on her first huge hit single, I Kiss a Girl, which started her career as a commercial success. After that, actually, bilyonaryo ka kapag singer ka sa Amerika. Diba? Kaya nga ginugol ko, ano kaya yun? Yung album, yung pala, I kiss a girl and I find, and I like it. Yung pala, yung ganung kanta. Okay? Yung pala yung kanta niya na naging successful. So again, wala siya sa success na kinalalagyan niya if he did not fail. But again, he failed. But he was so positive to pursue. Never give up. Continue. Because dream mo yun eh. Diba? Kaya nga minsan nagtataka ako, pag share natin yung tao, why did you join? Nag-share, ito yung pangarap ko. Tapos nung nahirapan ng kwento, ng content, nag-quit. Imagine, give up mo yung dream mo just because umausap ka na 10, 100 tao, hindi nag-join. Give up mo yung dream mo. Nakakalungkot, di ba, pag-iisipin mo. Guys, pangarap mo yun eh. Di ba? Ba't mo i-give up? Kahit mag-fail ka ng many times, still pangarap mo yun eh. You have to fight for that dream. Okay? Next, ito napakaganda. Jim Carrey. Okay? He grew up in a lower income family with a father who struggled to keep jobs. They were so poor that he had to drop out of high school at the age of 15 and get a job as a janitor just to help support the family. Okay? Imagine mo, nag-drop out ka, nag-janitor ka. Okay? On his first comic stand-up at a club called Yuke's in Toronto, he was booed off stage. Diba? Yung unang nag-stand-up comedian ka, lahat ng tao, boo! Ginaganong ka. Shit, nakakahiya yun. Diba? Later, when he auditioned for Saturday Night Live for 1980-81 season, he failed to land that part. Oh. Tapos nag-apply ka uli sa Saturday Night Live. Again, failed ulit. Okay? Ito po maganda dyan. However, we all know, nung in-interview siya sa Oprah Winfrey, okay, Chris talks about how he used the law of attraction by writing himself a check for $10 million for acting services rendered. Ibig sabihin po, ang ginawa niya po, gumawa siya ng cheque para sa sarili niya. $10 million na bayad sa acting services na ginawa niya. Kumbaga, in-attract niya yung
cheque na yun. Sabi niya, kumbaga sinikehan niya yung sarili niya ng 10 million eh. O later placing the check in his wallet, nilagay niya sa wallet niya for 7 years until he received a $10 million payment for his work in Dumb and Dumber. Napaka-importante ng attraction. Diba? Imagine mo, ginawa mo yung cheque, $10 million, silagay mo sa wallet mo 7 years, and on the long run, bibigyan ka ng pelikula, ang ibabayad sa'yo 10 million, na-attract mo. Kaya paulit-ulit na sinasabi ko, guys, may kausap ka, i-attract mo. Tapos minsan sinabihan ko na, pare, I could see the potential in you. Tapos sasabihin sa akin, ay, sir, wala pa, nag-start pa lang ko, lintik, i-attract mo, i-claim mo. Diba? Pag sinabi ko sa'yo, i-claim mo na. Kaya nga, di ba may sagot tayo dyan? O, di ba, mamaya, dadaanan natin yun. So, imagine niyo po, kung gaano kabaliw si Jim Carrey. Di ba? Para mag-issue ka ng cheque sa sarili mo. At i-attract mo yun. At 7 years na pinangahawakan mo na hindi ka nawawala sa'yo na maniwala na magkikita ka ng $10 million for acting. And it happened. Okay? Kahit anong failure pa pinagdaanan niya, look at where he is right now. Okay? Kaya nga sabi ko, sakto, may checkbook ako dito eh. Pero alam niyo po, my goal is 8.5 million every month. Okay? So I am writing a check of 8.5 million per month on myself. Okay? Kasi kinumpute ko yung structure ko eh. And yun yung possible na list na pwedeng kitain yung structure ko. Okay? Kaya mas maraming account, mas maganda eh. Mas maganda structure, mas maganda. Eh sa akin, in-structure ko ng maayos. Kaya nung kinumpit ko, maximum, no flash out, 63, 8.5 million. Okay? So, yun ang goal ko. Okay? Kaya, kumbaga, making a goal, you never rest. You work. Partida, may sakit ako. Okay? Now, famous fingers again, J.K. Rowling. Okay? Ito nga, sinaga ako, pinanood ko yung speech nito. Okay, pinanood ko yung buong speech niya sa Harvard University. Rowling is one of the most inspirational success stories of our time. Many people simply know her as the woman who created Harry Potter. Okay, doon po siya yumaman sa Harry Potter. Oh. But what most people don't know is what she went through prior to reaching stardom. Rowling's life was not peaches and cream. She struggled tremendously. Okay, Rowling saw herself as a failure at this time. She was jobless, divorced, penniless, walang kapera-pera, and with a dependent child. No? Kasi syempre, divorce siya, may anak siya. She suffered through bouts of depression, eventually signing up for government-assisted welfare. Kumbaga sa kanila, parang nandun ka sa pinaka-lowest point mo, yung aasa ka na sa gobyerno para mabuhay. Diba? Napaka-lowest point mo nun. Okay? It was a difficult time in her life, but she pushed through the failures. In 1995, all 12 major publishers rejected the Harry Potter script. Inalok niya sa 12 major publishing companies, tinurned down. Tama? It was a year later when a small publishing house, Bloomsbury, accepted it and extended a very small €15 advance. In 1997, the book was published with only 1,000 copies, 500 of which were distributed to libraries. Imagine, yun lang na 1,000 copies lang sa library pa napunta. Okay? But today, Rowling has sold more than 400 million copies of her books and is considered to be the most successful woman author in the United Kingdom. Imagine, siya po ang author na nasa billionaires list sa Forbes magazine. Okay? So, ganun siya kayaman. Author na billionaire. Okay? But imagine, nandun siya sa pinaka-lowest point niya na nagawa niya Harry Potter. Divorce ka, may anak kang binubuhay, wala kang pera, dumating sa point, kailangan mong umasa sa gobyerno, sobrang nakakahiya sa mga taong nakakakilala sa'yo. Diba? Or alam na nandun ka sa ganung estado. Diba? Kasi kung aasa ka sa gobyerno, wala kang trabaho. Diba? And in fact, sa kanya ko narinig yung sinabi niya, sabi ng nanay ko, ito aralin ko, hindi ko yan inaral. Nung gumraduate ako, sa kanila nalaman, ito inaral ko. Sabi, ba't yan ang ginawa mo? Eh, nung nag-speak po sa Harvard University, sabi niya, minsan yung mga magulang natin, pasaway din, ituturo tayo sa maling direksyon.
Di ba? Kaya tawanan lahat yung mga magulang ng graduation. Why? Kasi tama eh. Kung pinili niya yung ginusto ng magulang niya, wala siya sa kinalalagyan. Pinili niyang i-pursue yung pangarap niya. Again, there will be a lot of naysayers, a lot of negative people who will put you or point you toward the wrong direction. You have to fight for your dream. Kahit anong failure, you have to fight for your dream. That's the time you become successful. Sabi niyang ganon, you will never know yourself unless you're tested with adversity. Hindi mo makikilala ng lubusan yung sarili mo unless nandun ka sa isang mabigat na problema. Okay? And pag nandun ka, that's the time lalo mo makikilala yung sarili mo, what you are made of. Kaya nga ako, sabi kong gano'n, noong time na down ako. O sige, mamaya ako kwento ko yun. Babalikan ko kasi, mamaya iikot tayo doon kasi sa challenge ko. Okay, next. Sabi niya gano'n, life is not a collection of achievement and success. No, pinakinggan ko kasi yung speech niya, tas kinuha ko to. Sabi niya, life is not a collection of achievement and success. Life is difficult and complicated and beyond anyone's total control. And the humility to know that we will enable us, and the humility to know that will enable us to survive its vicissitudes. Sabi ko nga ganun, lintik, ano ba spelling ng vicissitudes? Tagal kong ginugil. Diba? Sabi ko, bakit vicissitudes pa ginamit? Pwede naman sinabing problema lang. Diba? Pwedeng challenge lang. Sabi niya, ba't vicissitudes? Ginugol ko what's vicissitudes. Pero at least balikan natin ulit. Again, life is not a collection of achievement and success. Hindi siya puro success. Life is difficult and complicated and beyond anyone's total control. And the humility to know that, na alam mo na ganun ang buhay, na mahirap, complicated, wala sa control ng kahit sinong tao. That's the time you'll able to survive each vicissitudes. Nung ginugol ko, vicissitude, a change of circumstances from or fortune, typically one that is unwelcome or unpleasant. Ibig sabihin, isang masaklap na pangyayari sa buhay mo. Sabi ng ganun, to survive the vicissitudes of life is thus to survive life's ups and down with special emphasis on down. Kaya hindi mo pwedeng palitan yung word eh. Diba? Kumbaga sa buhay, maraming ups and down. Pero mas maraming emphasis yung down kesa sa up. Kaya diba sabi nga ng may-ari ng Honda, what you see of me is just 1% of my success but you have never seen 99% of my failures. Guys, along the way, you will suffer setbacks. No? We call failure as setbacks. There will be a lot of downs, but it's okay. Because time will come, nandun ka sa up eh. Kaya alam nyo guys, pagka kumikita na kayo lahat, nag-100,000 kayo, time will come para salamatan nyo. Diba? Kasi yung binaon ko sa inyo, ng mga knowledge, stories, inspiration, bibit-bitin nyo hanggang sa marating nyo yung success nyo. And pag nandun na kayo, maaalala nyo palagi yun. Okay? So, again, two kinds of people. There are people who will buy this idea, and there are people who will resent this idea. Sana nandun ka sa buying that idea. Now, these are my struggles. No? For you to know, nung unang sumali po ako sa networking company, the first company that opened my mind, okay, was FLP. That's Forever Living Products. Okay, 3 times akong in-invite dyan. In fact, dami nag-invite sa akin dyan. Bumabiyahe pa ako ng jeep niya. Okay. And sumali ako doon, yan yung time na sabi sa akin, may ka-eyeball kami magandang babae. Di ba? Green Hills, as pagpunta namin, tinaksi pa kami, pagpunta namin, daming tao. Inupo kami sa harap, punong-puno ng tao. Gusto ko man lumabas, hindi ka na makalabas kasi nasa harap na harap ka, punong-puno ng tao. 4 kami, yung 3, sobrang negative. Yung mismong taong nagbitbit sa akin, hindi nag-join. Imagine mo siya, nag-invite sa akin, hindi siya nag-join. Ako nag-join. Kasi after that, doon nabuksan yung pangarap ko eh. Kaya alam niyo po yung sinabi kanina ng babae, doon sa pinost ko, sa timeline ko, na pinagdasal ko, and parang merong humaplos sa akin, humingi ako ng sign. Actually, nagdadasal ako, gusto kong maging successful, gusto kong yumaman eh. Kaya nga pinag-aral ko sarili ko eh.
And ang main goal ko maging doctor, maging masteral, mag-masteral, mag-doctorate para kumita ng 50,000. Tapos lintik itong seminar na to, pinag-uusapan 100,000, 200,000. Pwede palang kumita ng ganyan kahit hindi ka pa tapos. Sabi ko, ito yung gusto ko. So kung makuha yung pangarap ko sa pamilya ko. I was one of those people na sobrang laki ng pangarap ko noong time na yun, but I tell you, I failed. I failed. Tremendously. 2 years kong ginawa yan. Okay? Darating yung point, alam niyo po, bakla na recruit ko, binabakla na ako. Okay? Namumusakal ako sa mall. Katambay ako sa mga fast food. Okay? Mga food court. Kakausap ka ng tao na hindi mo kakilala, kakapalan mo mukha mo. Okay? Grabe po struggles na pinagdaanan ko. And I could still remember, bumabiyahe ko ng jeep, tapos yung isa sa top performer, dumaan. Nakakotse. Tapos tinawag ko pa Upline mo! Sabi kong ganun. Nawala sa isip ko, siya sikat, kaya kilala ko siya, hindi ko naman ako kilala. Kaya tumingin lang siya sa akin, tapos nag-drive na. Tapos would you believe, sa second company na napuntahan ko, I became a success. Yung taong nakita ko, isa na sa taong kumakamay sa akin ganun. Sabi ko, idol, ikaw po, natatanda mo, bumabiyahe ko ng jeep, idol, ang laki ng kinikita mo na coach. Tapos sabi sa akin ng tao, hindi pare, ikaw na idol ko ngayon. Imagine guys, I failed, but I learned. Maraming experiences, maraming knowledge na natutunan ako dyan. That's why, on the second round, I created my success. Much bigger than nung narating ng tao. Okay? Kumita ako ng malaki, I entered sa stock market. And I lost in the stock market. Yan yung nagkaroon ng depression sa Amerika. Ang nangyari, yung Japan, yung Toyota naging ghost town. Wala ng tao. Okay? So, ako rin, I lost. 1.2 million pesos. Malaki yun, kasi million pa rin. Tama? Yan po yung time na aminin ko, tao lang ako Diba? That was my hard-earned money. Savings ko yun. And I lost it in just a couple of months. Hindi ko makakalain magkakaroon ng depression sa Amerika. Nung nag-down ng market ng Amerika, buong mundo yun. Okay? I lost everything. 1.2 million. Savings ko yun noong time na yun. And, syempre, tao lang ako, na-burden ako, bigat para sa akin. Sobrang stress ko nun. Yun yung first time na umihi ako ng dugo. Okay, sa sobrang stress ko. And that is the first time, na tinakbo ko sa hospital, that my right kidney was on the critical limit. And number 3, yan na nga yung time na I was diagnosed with meningocele. For your information, meningocele, it's an inborn siya, kapansanan siya, na yung spinal cord ko po hindi nabuo. Pag nakita niyo po yung puwet ko, may kuntil ako sa puwet ko. Ibig sabihin, kung ito po yung spinal cord natin, meron diyang ugat na dumadaan sa loob niyan, na doon dumadaan yung fluid na nagko-control sa, siyempre ang spinal cord, nagko-control sa buong parte ng katawan natin yan. Kaya po kapag nabalda ka, nasira spinal cord mo, pagka nasira spinal cord mo, baldado ka, hindi na makokontrol Anong nangyari po sa akin, kung yan po yung spinal cord, yung ugat po, lumabas po sa spinal cord. Gumanon siya, lumabas. Kaya sa puwet ko, may kuntil ako. Yung muscle, yung nakatakip dun sa dapat ugat na nandun sa loob ng buto ko ng spinal cord. And may kuntil ako, tinatawanan lang nila ako, di ba? Na kumbaga, niloloko nga ako dati, 2 daw sex organ ko Isa sa harap, isa sa likod, di ba? Kaya minsan pag minamasahe ko, sabi ko, miss, pag napagod na yung harap kasi pwede yung likod, kaya tumatawa yung nagmamasahe. Di ba? Kasi kapag nakita, ano to, di ba? Pero tinatawanan ko na lang din. Pero would you believe? Ang main po na side effect or symptoms because of that is since
Ang spinal cord po na tinamaan is yung nasa pinakadulo, pinasa puwet ko. Okay? Hindi po normal ang pagdumi ko at hindi normal ang pag-ihi ko. Ibig sabihin, yung bladder ko po ganyan. Dapat pag puno na siya ng ihi, kusa siyang bubukas at kusang iihi ako. Yun ang kinokontrol ng spinal cord na tinamaan sa akin. So ibig sabihin, puno na yung bladder ko. Since yung nagko-control dito para bumukas, hindi po yan bumubukas. Bubukas siya na dapat mauubos lahat, pero nangyayari po sa kanya, bubukas siya, sasara uli. Sa normal na tao, sa 100% ng ininom mo, dapat 80% iihi mo, 20% ang matitira. Sa akin po baliktad, 80% ang natitira. 20% lang po ang nilalabas ko. That's the reason for the past 20 years, hindi ako nawawalan ng UTI up to this date. Up to this date. Okay? Kaya po umabot ako sa pagkakatiter. Na dati hindi ko matanggap pero nung na-hospital ako ng worst na kumbaga pwedeng namatay ako noon. That's the time tinanggap ko na kailangan kong magkatiter. Okay? Pero it's okay. Again, I lost in the stock market. That's the time I was able to earn 5 times nung nawala sa akin. No? Yan na po yung nag-online po ako. Okay? Kumita ako ng malaki. Nung kumita ako ng malaki na ipon ko, ang next na business na gusto pasukin was build and sell. Bibili ako ng lupa, papatayo ng bahay, and then benta. Yun nga lang, nagkataon, naloko ko ng contractor. No, feeling ko noon, ang tanga-tanga ko eh. No? Nag-down na ako, pinautang ko pa. Tapos hindi ako nabayaran. Diba? Nabili ko pa yung lupa. Natenga pa yung lupa. Okay? So again, that was my another setback. Okay? Again, it's not a fail, but a setback. Okay? Again, na-stress po din ako ng sobra doon. Kasi hindi ko alam kung paano ko papaliwanag sa mother ko. Ayaw ko ma-stress mother ko noong time. Pero siyempre, napansin na rin ng mother ko. Sabi ng mother ko, Lord, kausapin niyo si Dennis kasi hindi nagsasalita. Sobrang tahimik eh. Sa tingin ko may problema eh. Okay? Pero alam niyo po, during those times, yung pangalawang setback ko na yun, doon ko sinabi sa sarili ko na kung hindi ko itatama sarili ko at hindi ako mag-iisip ng maayos, hindi ko malalagpasan yung kinalalagyan ko. Kailangan nasa tama akong mindset ngayon. I'm down. Pero sabi ko, dati na down na ako eh. Pero I was able to go up, to bounce back kung saan ako. Sabi ko, mauulit ko to. So that's the time tinatawanan ko na lang yung problema ko. Okay? And that's the time po, pumasok ulit ako sa online, creating website, and I earned million a month. So, siguro mga 900, 800,000 din a month. So, although lately kasi, napalitan ng website ng applications, nalaos ang website because of Facebook page. So we have to ship. Pero thankful ako kasi naulit ko ulit sa JC now. I'm earning 700, 800,000 again. No. And imagine, it's because I look at every failure as a setback. No. And never na inisip ko na hindi ako makaka-recover. I could always recover. Di ba? And this is my number 5, no, failure or setback. Again, every day, I keep on battling with an enlarged prostate. Hindi po ako makapo ng matagal. Kasi medyo, ang prostate dapat 22, ang prostate ko was 48. Okay, so it's double the size. Epididymitis, pag umupo ako ng matagal, namamaga yung bayag ko. Kaya po nung time na mga nakahiga ako, nakakayaman sabihin, pero magapo yung bayag ko. Because of non-stop UTI. And that's because right now, I have a neurogenic bladder. Ibig sabihin po, yung bladder ko, hindi na siya nagpa-function, malaki na yung muscle sa loob. That's why every day I have to battle with these things. No? Kaya nga kung last week or siguro mga 1 or 2 weeks, na missing in action ako, and this last 2 weeks again, na missing in action ulit ako. Because again, every day I have to battle with this. You should be thankful na wala po kayo sa kinalalagyan ko. And imagine,
Never na nag-isip ako na hindi na ako magiging successful just because this is my situation. No. This is my pain. This is my setback. Again, I will use this as leverage. Okay? Life goes on. Kaya nga 'di ba sabi ko, Henry nga naka-wheelchair. Kung tignan niyo po, bakit ganun ko siya tinignan? Because kaysa man-negative ako, titignan ko na lang siya ng positive. Si Steve Jobs nga may cancer, na-invento niya iPhone. Ibig sabihin, tinignan ko siya in a positive way. Ito ako, pero I could make it. Kaya alam niyo po, noong time na I was invited by JC Premier in one event para magsalita, kaya nga po ngayon sinasabi ng mga top performer, pag nakikita nila ako sa top, sabi ko, Idol, siyempre congratulate po ako. Sabi, Idol, congratulations. Sabi ko, naku po sir, idol ko po kayo. Sabi niya, hindi, pare, ikaw ang totoong idol namin. Kasi sa kabila ng sitwasyon mo, pare, tinatalo mo kami. Kumbaga, on our side, nakakaya kasi wala kami ng sitwasyon mo, pero tinatalo mo kami. Diba? So, if you would look at it, guys, bakit hindi nyo lalabas yung full potential nyo? Eh, wala kayo sa kinalalagyan ko. Kaya nga minsan nalulungkot ako kapag kami nakakausap ako na ayoko na sabihin yung pangalan nyo. Mas mabuti pang alam nyo kung sino kayo. Every time you use the word, hindi ko pa nilalabas ang potential ko. Bakit? Kailan mo gustong ilabas yan pag matanda ka? Kung nahataw mo na to, atawin mo na ng todo, labas mo na potential mo. Diba? Kung may dragon dyan, labas mo na yan. Kaya nga sabi sa akin ni boss nung nakaraan, Dens, kaya mo ba mag-top 1? Sabi ko, boss, abangan mo. Magta-top 1 ako sa achievement. Not just monetary, sabi ko, hindi na sa pera. Magta-top 1 ako just to be an inspiration to a lot of people. That I was able to make it in spite na itong condition ko. Again, how did I overcome this? I put my mind in the proper perspective. Keep on being optimistic and faith that God is still in control. Again, nasa proper mindset po ako. Yung perspective ko tama kahit na may sakit ako. Napaka-optimistic ko, sobrang positibo kong tao. Hindi ko tinitignan tong kinalalagyan ko. Ang tinitignan ko kung ano pa yung kaya kong gawin, kung ano pa yung success na kaya kong marating in spite sa kinalalagyan ko. And most importantly, my faith. That whatever my situation is, God is always in control. Alam niyo po, yun ang isang bagay na pinangahawakan ko. Bakit pa ako, kumbaga katulad nga ng sinasabi ko, di ba? Before kasi, sa post office, meron akong babaeng tinatawagan eh. Pag tinatawagan ko siya, Mama, magkano padala ng ganito papuntang Oman? Yung nga pala kay Kyra, di ko pa na ano. Sorry, Ma'am Kyra. Tomorrow, tatanong ko. Eh, tinatawagan ko yun. Tatanungin ko, sabi ko, Ma'am, magkano po papunta ng Oman o papunta ng Qatar? Call lang yun, di ko kailangan pumunta ng post office. Tapos bandang huli, tinatawagan ko, hindi sumasagot. Ni-message ko, nag-reply. Pinuntahan ko na. Tapos pagpunta ko doon, sabi ko, Ma'am, ba't di po nag-reply si Kim? Si Kim, patay na 5 araw na. Sabi sa akin ganun. Tapos nag-joke pa nga ako, sabi ko doon sa mga tao doon, patay na? Eh, ka-text ko kagabi, sabi, kinakamusta nga kayo lahat. Nagsigawan sila lahat. Walang yaka, paano kami kakamustahin? Patay na. Sabi ganun, di ba? Pero tawanan lang sila lahat eh. Di ba? Tapos nagulat ako, sabi ko, Ma'am, ano kinamatay? Eh, di ba kakakasal lang nun? O to sabing ganun, yun nga, nag-asawa, namatay. Sabi ko, sobrang laki nun. Hindi doon. Nag-joke lang ako. Sobrang laki, namatay. Hindi sabi, namatay kasi nagkaanak. Nabuntis sa labas. Ano yun? Ectopic ba yun? Parang ganun. Tama? Eh, siguro, yung bata dahil sa labas, no, sa labas na buo, namatay. Sabi ko nga, ano yun? Namatay, naging tiyanak, kinain siya. Diba? Nalason siya. Yung ganun. Alam niyo po, after sabihin sa akin yung ganun, isa lang na sabi ko, thank you Lord. Sabi ko sa girlfriend ko, Dear, kailangan ko magpasalamat sa Diyos, grabe. Itong tao na walang sakit namatay.
Ako 20 years na nakikipaglaban ako dito sa sakit na to. Pero buhay pa ako. God is in control. Okay, and I should be thankful. One of the person that motivated me during those times na down ako was Steve Jobs. Nung time na down ako, lagi ko sinasabi sa girlfriend ko, dear si Steve Jobs, tinayo niya Mac. Nung lumaki, tinanggal siya ng mga shareholder. Yung company pinanghawakan niya, tinayo niya, natanggal siya. But he was able to come back and became the CEO until he died. He died. Okay. Sabi kong ganun, kung siya nung time na down siya, sabi niya nga sa speech niya, gustong-gusto kong magpunta sa pinakamalalim na bali at magtago sa pinakamalayong kuweba dahil sa kahihiyan na alam ng lahat ng tao na yung company tinayo ko, wala na ako. Imagine, di ba, nandun siya sa ganung lowest point niya. And sabi ko sa sarili ko, wala pa ako sa ganun. And he was able to come back. And sabi ko, I am Steve Jobs. Palagi ko sinasabi sa sarili ko, I am Steve Jobs. I can recover from where I am. I will recover from where I am. That's the reason, guys, I was able to come back 3 times, 5 times, 10 times more than what I've lost. Okay? And syempre, no, Steve Jobs, no, isa sa nag-motivate sa akin. And sabi ko nga, knowing that God is always in control. Ito, gusto ko pong i-share sa inyo yung verse na to. Jeremiah 17:7-8. Sabing ganon, blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Noong time na down ako, pinangawa ko itong verse na to, na sabi ko, I know God is in control. Sa Tagalog kasi, ganda nito, sabing ganun. Para kang puno na tinanim sa tabing ilog, di ba? Na yung ugat mo, umaabot hanggang sa stream. Na kapag dumarating yung tag-init, hindi ka nakatatakot. No, yung dahon mo palaging berde. And pag dumating yung tag-tuyot, never na nag-fail ka na mag-bear ng fruit or mamunga. Noong time na down ako, pinangawakan ko to. And sabi ko sa sarili ko, I know, sabi kong ganun, I know yung roots ko is like that. Na kahit na down ako, magagawa ko pa uling makarecover. At hindi ako magkukulang because I know God is with me. And alam niyo po, that's the reason ganun ako katigas. And I want every one of you, no, perhaps to maging inspiration din sa inyo si Steve Jobs and this one. Again, may pagdadaanan kayong failure. Pero still, guys, napakababaw din. And kung ganito man ako katigas because grabe rin ang pinagdadaanan ko. Actually, hindi ko masabing pinagdaanan eh. No? Mali. Grabe yung pinagdaanan ko at yung pinagdadaanan ko now. Diba? Because I have to battle every day. Pero I was so thankful because I know God is in control. Now, it's not how far you fall, but how high you bounce that counts. Hindi importante kung gaano kataas yung kinabagsakan mo. Ang importante, kung gaano kataas yung tinalbugan mo nung time na nalaglag ka. Okay? So, you will fail. No? Definitely you will fail. No? Siguro ito mas maganda. Failures we face. Okay? In this business, para mas makarelate kayo. Okay? Number 1 na failure na nararanasan natin, the naysayers, negative people. Your family, your friends, no? Na everyday nakakausap mo, everyday nagdi-discourage sa'yo, asawa mo,
Na alam na nag-join ka, inawat ka na, nag-join ka pa, pinilit mo pa. Okay? These are all failures. Number 2, challenges that unrelated to the business. Like si Ma'am Marita na nung nag-join siya, biglang nagkasakit naman mother niya. Naglalaro sa utak niya, ano ba gagawin ko? Mag-business ba ako? Gagawin ko itong sa mother ko? Or yung isang member natin, ayoko na sabihin yung pangalan niya na nagkaiwalay silang mag-asawa, ano ba gagawin ko? Ayusin ko ba yung relationship ko? Gagawin ko itong business na to. Kaya nga sinabi ko sa kanila, kaya mo bang isolve yung problema? Hindi. Eh, kung hindi mo kayang isolve, naniniwala ka ba? Walang imposible sa Diyos. Oo, yung bagay na hindi mo kayang isolve, bibigay mo sa Diyos, hindi mo kaya. And kung naniniwala ka na walang imposible sa Diyos, hayaan mong ang Diyos ang mag-solve. Ikaw naman, gawin mo yung part mo, gawin mo to. Because everyday kakain ka. Kailangan mabuhay ng pamilya mo. Okay? So, it's the way we look at things, no? Kung ano yung proper perspective natin. So again, there will be challenges na darating na unrelated sa business natin. Tama? Nasa sayo na kung gagawin mo pa rin in spite. Parang ako, yung sakit ko related naman. Pero in spite of that, I'm willing to do it. Kaya nga, di ba, yung iba sabihin, yung iba kasi ang daming reasons na ginagamit eh. Not to do this, not to do that, no? Tapos sabi ko nga, sa sarili ko na lang, nagtimpi pa rin ako, tapos sabi ko sa sarili ko, sana pwede kong gamitin yung sakit ko, no, para hindi ko kayo tulungan. Kasi hindi eh. Diba? Because sometimes there are people or members or leaders natin na they continuously make reasons not to para not ilabas, hindi para ilabas yung full potential nila to become successful na kahit na pinupush ko na, they keep on making reasons. Kaya sabi ko nga, how I wish I could use my sickness or yung kinalalagyan ko para hindi kayo tulungan, para lalo hindi kayo maging successful. Hindi eh. Diba? My main goal was for you to become successful. Yun nga lang, paano ko gagawin yun kung hindi nyo tutulungan sarili nyo? You have 12%. So number 3, the failures that we face, negative inquiries. Dami nag-i-inquire. No? Ako nga, minumura na ako eh. Sabi sa akin gano'n, basta pinagmumura na ako kasi nga, sa sobrang busy ko paggawa ng mga pinagagagawa natin, hindi ko na nasagot yung ibang inquiry. Eh, malay ko ba may nag-i-inquire pa, naka-off na yung ads ko. Diba? Minumura na ako, tagal mo mag-reply, si Raulo. Diba, ganun. Kaya ginawa ko nga, dinilit ko na yung page ko na yun, nag-create ako ng bagong page. Diba? Same name. Okay? To start anew. Although yun nga lang ngayon, there are a lot of people, I consider it a blessing actually. I consider right now that's a blessing. Si Mike Salazar, hindi ko naman in-invite yan. Kusa yan nag-inquire at willing to join. Si Nelson Tres, hindi ko in-invite yan. Kusa siya nag-inquire at willing to join. Si Rosana, hindi ko in-invite yan. Kusa yan nag-inquire and is willing to join. And siguro, for the past 3 days, napakarami pang nag-inquire. Kanina, meron pa, Sir, I want to join your team. These are the people na hindi ko in-invite but still they are willing to join. And alam niyo po, yun yung sinasabi ko na never kasi na nagkulang ako. Kumbaga subukin niyo yung Diyos, guys. Si Risa, nasubukan na yan ni Risa eh. No? Kumbaga, nung sinabi ko sa kanya, mag-offering ka. Pag kumita ka, bigay mo yung para sa Diyos. Kaya sabi niya, everyday, non-stop pain ako. Everyday, may pain ako. Para at least alam niyo rin. Kaya nga sabi ko kay Risa, i-share mo sa lahat ng tao mo. Na i-share mo na hindi dahil na magaling ka. No. Ako, meaning ko, hindi po dahil na magaling ako. No. There are people who are willing to join me. Kahit di ko sila kilala. Yung Moroccan, di ko po kilala yun. Diba? Tingnan nyo po, just to tell you, nung nakausap ko yung babae, tinanong ko siya, paano mo ako na-meet? Kilala ba kita? May nakakausap ba sa'yo? Sabi niya, nakagamit po ako ng keypads. Naghahanap ako ng, may nakausap na ako. Kaso, ang challenge po, hindi na po nila kami pinalo up kasi parang ayaw nilang i-pursue kasi ang layo namin, nasa ibang country kami. O kaya sabi niya, nung nandito na ako sa Morocco, ginawa ko, hinanap ko yung mga top performer ng JC. Inad ko po sila isa-isa, pero hindi ko po sila minessage. Chinek ko po mga profile nila, nakita ko po yung profile nila. Puro kotse may mga pinapakita, ang yayabang, sabing ganun. Eh nakita ko po profile mo, wala kang ganun. Magulang mo, girlfriend mo. Sabi niya, ito yung hinahanap ko. Nakausap kita. Sabi niya, unang kausap ko sa'yo, ibang tao kasi. Sabi niya, gusto ko tang makasama.
Ikaw yung taong hinahanap namin. Imagine niyo guys. Did I work for it? No. God worked for it. Again guys, babalikan ko to. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in him. They will be like a tree planted by the water that sends out its root by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Guys, yan na yan po ako. Okay? Because I trust God and I bless the Lord with the blessings that I have. Hindi po ako nagkukulang. In fact, umahap ko nga. Diba? Alam niyo, kung nililista ko nga po yung mga nag-i-inquire sa akin, minsan hindi ko na nga napapalo. Ngayon po, nagiging mindset ko na lang. Pag nag-reply uli siya sa akin, nag-follow up siya, mari-recruit ko siya. Ngayon, pagka hindi na siya nag-reply, hindi ko na siya matatandaan sa dami nila. Hindi ko na sila mapapollow up. O kaya mindset ko, pag para sa akin. Diba? Pero I'm blessed, diba? Na hindi ako nagre-recruit, dumarating sa akin tao. Okay? So guys, pagsamahin natin ng attraction, prayer, and trusting God. I tell you, it's an overflowing blessing. Kung ano yung nangyayari kay Risa ngayon, Risa, it's not your hard work alone. It's more of a blessing. No? And we have to be thankful. Tandaan nyo. Every time may dumarating sa inyong blessing, be thankful. Kasi simple lang yan. Sabi ko nga sa members ko, kung ako, binigyan kitang regalo, hindi ka nagpasalamat, alam ka naman bibigyan pa kita ulit. Hindi ka marunong magpasalamat. Diba? Be thankful, guys. No? Kaya ako, sa lahat ng success ko, aminin ko, hindi enough yung galing ko. Okay? God is blessing me. And sana kayo, no? And I pray, no, na you start trusting God. Na in the long run, when blessing comes, huwag mo rin kalimutan na pasalamatan or i-acknowledge yung blessing na dumating sa. Okay? I-share niyo po sa lahat. Okay, number 4. Another failures that we face is positive inquiries na hindi nagtuloy. Diba? Biro mo, positive na, umattend na ng ano. In fact, meron nga nagsasabi sa akin, positive na magpe-pay in na, umattend ng second meeting, nakita yung multiple accounts, hindi nagtuloy. Sabi ko, halos lahat naman napanood yun. Bakit yung iba nagtuloy? Hindi naman porkit umattend ng second meeting, nakita yung multiple accounts, hindi na nagtuloy. Hindi talaga para sa yun. Hindi talaga mag-join eh. Diba? Ito na talaga, huwag kang malungkot. Hindi malungkot ka because that happened. No. Why? Kasi lahat naman tayo, isa naman seminar na inaatinan niya. Hindi talaga para sa iyo. You have to accept that fact. Tama? Oh. Sana naiintindihan niyo po ako sa ganung punto. Diba? So, meron mga positive inquiries na hindi nagtuloy, okay lang. Life goes on. Saka isa pa, napakaraming inquiry on muli ads mo. Diba? And keep on believing na meron taong para sa'yo. Tama? Kasi may mas masakit pa dyan, yung number 5. Maraming ganyan kay Harley, no? Nag-join, biglang nawala. No? Biglang nag-join, tapos biglang na-busy, biglang nawalan ng internet. Well, unexpected. Kalain mo yun. Nag-join, 3 accounts pa, tapos biglang hindi na lang nagparamdam, biglang humina yung internet. Actually, marami pong ganyan na nag-join sa team natin. Okay? Or kaya meron naman mga nag-join, nga lang, pasaway. Ayaw talaga sumunod. Diba? Paano gagawin natin? So, nawala. So, it happens. No? O meron mga humataw na, nawala pa din nung nahirapan. These are the people who are easily discouraged. Sana hindi ikaw yun. Ulitin ko, yung mga humataw na, nawala pa din nung nahirapan. People who are easily discouraged. O sana hindi ikaw yun, ha? Hindi kayo yun. Okay? Huwag nyo i-claim na kayo yun. Okay? O yung iba naman, another challenges we face, time duration. Yung matagal ka ng member, medyo natatagalan ka or nababagalan ka. Alam mo, isipin mo lang, yung KFC nga 12 years eh. Di ba? O bago naging successful, si J.K. Rowling nga ilang years eh. Di ba? Bago na approve yung Harry Potter. Xerox machine, 7 years eh. Di ba? So guys, hindi madali. Okay, don't expect. Kasi kung madali ang pagyaman,
At bukas mayaman ka kagad, loto yun. Diba? Loto nga tumanda ka na sa kakatayan, hindi ka pa yumaman. Tama? Kaya lagi ko sinasabi, ang greatest na kalaban natin, sarili natin. And ang greatest na kakampi rin natin, again, sarili pa rin natin. So it would depend, no? Kung paano mo iti-treat yun. Okay? So again, that's the challenges that we face. O depende kung paano natin titignan. Positive perspective or negative perspective. Now, are we going to be overcome by failure? Or we are the one who will overcome failure? Remember, our family's life and future is at stake. Alam nyo, yun lang ang tumanim sa utak mo na yung pangarap ko para sa pamilya ko ang nakataya dito. Kung matatalo ako sa failure, kung matatalo ako nitong mga failures na to, parang sinuko ko na pangarap ko sa pamilya ko. So papatalo ba ako sa failure na to? O tatalunin ko yung failure na to? I-overcome ko to. Positively, persistently. Tama? Because buhay ng pamilya ko ang nakataya. That's the reason, hindi ko po nararamdaman dati yung pagod, yung puyat, yung gutom, yung pagtatawa. Imagine mo, katulad yung ganito, umuulan, lintik yan. Pag uwi ko dun sa dati naming lugar, dala-dala ko yung sapatos ko. Bakit yan tubig hanggang tuhod? Tapos sasabihin sa'yo ng kapitbahay mo, Dennis, payaman ha. Tapos dala mo yung sapatos mo ganun. Payaman talaga ako. Diba? Ako na lang naniniwala sa sarili ko. Why? Future ng pamilya ko nakataya. Diba? That's why if I'm enjoying the time that I have now sa pamilya ko, okay, yung kinikita ko na na-enjoy ko kasama ko pamilya ko, it's because I didn't let failure overcome me. No, I overcome my failures. Okay? So dapat ganun po attitude mo. Again, this one napakaganda nito. What is the point of being alive if you don't at least try to do something remarkable? Again, para saan na nabubuhay ka kung hindi mo itatry na gumawa ng bagay na remarkable? Ano ba yan? Yung hindi ka makakalimutan, yung magmamarka. Yun, magmamarka. Guys, pag natalo mo yung kahirapan, at natalo mo yung kinalalagyan mo because you overcome failure, that would be remarkable. Why? Because every time makirinig mo yung magulang mo, kapatid mo, asawa mo, anak mo, na nagpapasalamat sa iyo dahil sa buhay na binigay mo sa kanila, saka mo ma-realize, what if nagpatalo ko sa mga problema ko? What if natalo ko ng mga failures ko? Ito na lang, what if I was overcome by my failures? Guys, hindi ko kayo matutulungan. Wala ako ngayon. Lahat ng kumikita sa inyo, wala. Yung pamilya ko, they suffered a lot because of that. That's why I overcome my failures. Tandaan nyo, you are doing something remarkable. Hindi kayo makakalimutan ng lahat ng taong natulungan nyo. Hindi kayo makakalimutan ng pamilya nyo. At ang pinakamaganda dyan, magmamarka yan sa lahat ng taong nagtawa sa inyo. Na nagawa mo yung bagay na sinabi nilang imposible. Diba? Sabi ng may-ari ng Starbucks, don't let anyone tell you that what is impossible is impossible. Impossible is possible if you believe. That's the reason, lagi natin sinasabi, and please, ayan o, challenge accepted. Kaya pag sinabi ko sa inyo, challenge accepted, ito ang sagot. Tama? And we will close with this. I can, believing you can. Kung nagawa ko, nagawa ng iba, ba't di mo makakaya? Tama? So if you believe you can, I can. Number 1 na sagot. Number 2, I will. The willingness to take action persistently. Willing kang gawin. Okay? Kahit ano. Persistently. Gagawin mo yung ayaw mo. Gagawin mo ng tuloy-tuloy. No matter what. I will.
Next na sagot, I must. No, you don't have a choice. You have to do whatever it takes for your family's future. Pamilya mo nakataya, so walang choice. I must. Gagawin ko. Hindi ako pwede maging madalamhati, hindi ako pwede malungkutin, kailangan ko i-overcome yung failure ko, kailangan ko i-overcome lahat ng pinagdadaanan ko. I must kasi buhay ng pamilya ko nakataya. And lastly, the law of attraction. Absolutely and definitely. You have to claim that it will happen. You have to believe that it already happened. Okay? So kung naniniwala ka na mangyayari, bakit ka madi-discourage sa failure? Kung naniniwala ka na mangyayari sa'yo, ba't ka malulungkot pag pinagtatawanan ka o dinidiscourage ka? Alam mo naman pala na mangyayari sa'yo. Tandaan nyo, Jim Carrey wrote $10 million check. He put it in his wallet for 7 years. Never na hindi siya naniwala na yung $10,000 na yan mangyayari and it happened. If you believe, right now, kung nasan ako, nasan si Risa, nasan kami, lahat ng mga leaders, okay, mararating mo, then it will happen. So claim that it will happen. Kaya ang sagot, I can, I will, I must, absolutely, and definitely. Okay? So we will end with this video when you watch this video. Okay? So, papanoorin natin itong video na to. Okay. And, yan, sorry. Most people don't reach their dream, not because of failure. Most people don't live their dream because they give up. You see, it's not the failure that stops us, but that most stop at their first failure. Those who succeed don't stop at one failure. They don't stop at 10 failures. They don't stop at 100, 1,000, or a million. They say, this is my goal, and I will do whatever it takes to achieve it. I will learn the lessons from any failures. I will learn faster. I will work harder. I will work smarter. And I will not quit until my dream is a reality. That's the difference between success and failure. Failure makes winners stronger. Failure makes winners hungrier. But it makes most give up. It makes most feel worthless. Winners don't enjoy failure, but they would never let failure stop them. Next time you encounter failure, you got to remember every great thing on this planet is here because the Creator learned what did work, but learned more from what did not work. When we are kids, we don't stop at failure. When we first learn to ride a bike, it's failure after failure. We get knocked down time after time, but we get up and push forward until we achieve our goal of riding the bike. But then we get old, and most of us get weak. We are too soft to get back on the bike. We come up with excuses. It must not be for me. No, you just soft. No, you just lazy. Tell yourself the truth. Get back on the bike. Learn why you failed, and make sure you don't fall again. Make sure you are stronger for having the lesson. Failure is not the end of your story. It is the start of your comeback story. If failure was the end of your story, there would be no greats. Greats like Jordan, greats like Einstein, like Edison, like Oprah Winfrey. If these people stopped at failure, the world would not be filled with their greatness as it is today. Failure is nothing but a lesson to the winner. Failure is nothing but motivation to the winner. Failure is fuel. No one likes to fail.
But the difference between those that win and those that lose in life is the winner decides a better meaning for their failure. They decide never again. They declare, I will be better next time. Don't let failure stop you. Let it grow you. Let it develop you. Failure is not the end. It's just the start. The start of your comeback story. The only way you can call it a failure is if you quit. If you keep going, it's only a hurdle. One you will overcome. The only way you can fail is if you quit. Never quit. Keep pushing. You will get there in the end. Failure doesn't exist in the mind of a champion. All it does is push them to a higher level. Are you a champion? Will you accept failure or keep going? Learn the lessons. Apply the lessons. Come out stronger than before and keep going. Some people fear failure so much they never try. They never even start. Some people give up right when they're about to succeed. They were so close, but they threw in the towel. Don't let that be you. Thomas Edison didn't fail. He found 10,000 ways that did not work. Guess what? He only needed one way that did work. Einstein said, failure is success in progress. Failure is just one more way not to do something. Keep going and you will succeed. Keep going and you will succeed. Failure is not the end of your story. It is the start of your comeback story. If you use failure as fuel, you can't really fail. If you use it as motivation, you cannot be defeated in the long term. If you use it to drive you, use it to make you, it can never break you. If you never accept defeat, you can never fail. Refuse to be defeated. Refuse to be defeated. Learn the lesson. Find a new path and a different way to your goal. There's always a way.